mit Pet Removal erstmal eine kleine Vorwäsche. Das ist noch die Vorwäsche. Jo, was ich sonst noch da mache, das werde ich gleich sehen. Direkt in die Hauptwäsche übergegangen. Die Hauptwäsche startet jetzt aber etwas früher, als wenn ich sie normal laufen lassen würde. Normal wäre es so bei 2 Stunden 25 Startzeit. Das war schon 38. Also es ist wohl so ein langes, bisschen intensiver mit diesem Pet Hair Removal. Ich glaube noch anfangs so ein bisschen. Direkt schnell.
Schön Wasserstand hat sie.
sparsam.
Die ist doch Balla Balla.
da runtergeschmissen.